A very good morning to all. In the last class, we were discussing about intestinal obstruction. Hope you have written the notes. So we'll continue with the topic. Intestinal obstruction ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിൽ ഓരോ റീസൺസും വിൽ സീ ഇൻ ഷോർട്ട്. ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് intussusception. സോ intussusception എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് വേറൊരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് intussusception. സോ ഇതാണ് ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദ നോർമൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പോർഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു റീജിയൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് intussusception. So intussusception can be defined as the telescoping of the intestinal loops. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലൂപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ലൂപ്പ് വേറൊരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് intussusception എന്ന് പറയുക. Intussusception, it is the most common cause of intestinal obstruction in infants and children aged between 3 months to 6 years. Coming to the definition, intussusception occurs when a proximal segment of the intestine telescopes or invaginate into the lumen of another immediately adjacent distal segment. So ഒന്നുകൂടെ പറയാം, here a proximal segment of the intestine telescopes or invaginates into distal segment of the intestine. So മുന്നിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഡിസ്റ്റൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് intussusception എന്ന് പറയുക. So there are two terms we should know, intussusceptum and intussusception. സോ ഏത് ലൂപ്പാണോ വേറൊരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് intussusceptum. ഏത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണോ കയറി പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് intussusception. സോ the proximal segment of the intestine that invaginates into the distal segment is known as the intussusceptum, while the distal segment into which the proximal segment invaginates is known as intussusception. Coming to the clinical manifestations of intussusceptum. So here the child experiences intense abdominal pain. It will be of very sudden onset. It causes loud, anguished crying, causing the child to draw the knees up. So ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എടുക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഈ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരിക. ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് നമ്മളുടെ നീസ് അബ്ഡോമൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോ അപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് വയറുവേദന എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് ചുരുട്ടി പിടിക്കില്ലേ, അതുപോലെ അബ്ഡോമൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കാല് ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. The pain is usually intermittent but recurs and may become stronger. So it is not continuous pain, it is intermittent pain. It recurs, and as the time duration increases, the abdominal pain becomes stronger in intensity. Child appearing normal and comfortable between episodes of pain. സോ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കും, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാട്ടില്ല. The other symptoms include tender distended abdomen, vomiting which contains bile, current jelly stool, a palpable sausage-shaped mass in the right upper quadrant. The lower quadrant would be empty, and this is known as dance sign. So ഈ dance sign ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഇത് പല എൻട്രൻസ് എക്സാംസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാംസ്. സോ ഡാൻസ് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ in children with intussusceptum there will be a
palpable sausage-shaped mass in the upper right quadrant. However, the lower quadrant would be empty, and this is known as dance sign. Child will have grunting. This is due to pain. The child may become progressively weaker and may develop fever and go into shock. So these are the clinical manifestations which is associated with intussusception. Coming to the diagnosis of intussusception, you have to take an ultrasound or an abdominal imaging, and here the imaging will show a typical bull's eye sign. Again, bull's eye sign എന്താണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it represents the intestine coiled within the intestine. So intestine ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു coiling of intestine കാണിക്കുന്നതാണ് bull's eye, and this is the typical characteristics of an ultrasound obtained in intussusception. So bull's eye, dance sign, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത്. Bull's eye, it is the imaging that is found in an ultrasound or an abdominal imaging where you can see intestine coiled within the intestine. Dance sign എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have a right upper quadrant with a palpable sausage shaped mass and a lower empty right quadrant which is known as dance sign. Now coming to the management of intussusception, you have to give enema in order to reduce the intussusception. So ഈ തെന്നി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനെ പഴയ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ സർജറി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ആദ്യമേ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുക. ഇവിടെ എനിമ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ ബേരിയം എനിമ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എനിമ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ എനിമ. So this is done after taking a consultation with the surgeon. If the symptoms are less than 24 hours and if the patient has no signs of peritonitis. So complications ഒന്നും ഇല്ല, ഈ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 24 മണിക്കൂറേ ആവുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബേരിയം എനിമ, വാട്ടർ എനിമ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എനിമ. സോ ഇവിടെ എനിമ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ the reduction of the intussusception is occurred in about 80 to 95% of the cases, and the success rate is high when the duration of intussusception is very less. So എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിമ കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും കൂടുതൽ പ്രോഗ്നോസിസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക എനിമ ആണ്. വാട്ടർ എനിമ, ബേരിയം എനിമ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എനിമയാണ് കൊടുക്കുക. Before giving this, you have to obtain a consultation from the surgeon, and the symptoms should be less than 24 hours and the patient should be stable with no signs of peritonitis. ഇനിയിപ്പോൾ surgical reduction വേണ്ടി വരും in few situations, and the situations are if the symptoms are more than 24 hours, if the child has shock and the shock cannot be corrected, if there is necrosis or perforation, and if it is irreducible by enema. So enema കൊടുത്തിട്ടും റെഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോഗ്രാഫിക് മീൻസ് വഴി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നെക്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫറേഷൻ ഉണ്ട്, കുട്ടി ഷോക്കിലാണ്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് 24 hours മേളിലായി, ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ സർജിക്കൽ റിഡക്ഷന് പോകേണ്ട വരും. So that is about intussusception. Hope you are clear with this condition. We'll see the next condition in the next video.